Jan, can you come see me? There's a thing. Định rồi, diệt anh em nói chuyện đi. Bắt đầu à? Kitchen. What's up? Anh có điều gì là tôi Hey, cho ông cái này. I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. My lucky old multi-tool. No wonder you took it with you. This little baby never ever let me down. Yep, I thought it might come in handy. Of course, every man of the house should have one. It sure helped me feel like one when the time came. Thanks, man. Something you wanted to discuss with me? I wanted to congratulate you. On what? Having a smart me on board. Seriously? Yeah, I flipped through some manuals while you were sitting on your hands. Looks like we had the base operating in minimum maintenance mode. Oh? Yeah. But I played around with functionality options and, hey presto, we got some new handy toys unlocked. Tools in the workshop and such. Cái này thì thôi ấy quá. Cái này rồi. Cái này thì đã rồi. Okay. Wow. Oh, thanks. I can't wait to check them out. No problem. There's also some upgrades available in the building module. Sound like something you like to play around with too? Sweet. We could do with some improvements here. Sure, but don't start fantasizing too much. Remember, everything costs resources. So, wherever we are and however long we're staying, it might just be wise to see if we can set up a mining outpost instead of relying on shallow deposits. Just in case. Sound advice. I'll consider. Rồi, chúng ta đi làm xem file router for bay. Bây giờ ưu tiên chế này trước này.
a minute. We need to talk. Want me to take a look there? I like the new metals outpost. Whoa. Oh, of course. All right, I'll get you. Từ từ, là sao cho ok, cần nhà khoa học mà. Đây, mình cần ống nhiều không? Dạng khoa học luôn đấy. Ok, cho tôi truy đợi. Ồ, hết giấy rồi. Tôi sẽ đào xong. Awesome. Another movie. Where my stuff landed here?
These loose rocks look like they might be passable. If only I had a tool to drill through them. Kita coba These loose rocks look like they might be passable. If only I had a tool to drill through them.
About time. I'm in some deep shit here. So you're not at your destination yet? I'm stuck. We're stuck. There's a freaking lava river blocking our way. Do you think you can cross it? I'm on it. Just need a little time. Right. Well, I got in touch because I have some news for you. Good news and, well, just news. Hit me with the good news first. A rescue party is being organized. Organized. You mean they're not on their way yet? What the hell are you waiting for? Mr. Dosky, please? Calm down. No matter how long the procession, it will always end up in church. What? Just the thing my grandma used to say when I was a kid and tired of doing my homework. Except this is not about your homework. Sure. But you gotta understand, your mission got dispatched pretty far away. We still haven't mastered teleport. So, what's the other news? Well, I know you have a lot on your plate right now, but there's a request from my boss directly. Before we get you out of there, we want you to retrieve as much rupidium as possible. Huh. Figures. They don't want to lose their chance. Probably worthless to your higher-ups without rupidium anyway. It's sure gonna give your rescue mission wings, if that's your kind of incentive. Of course. My boss will want to speak to you shortly. And you'll see how important it is. He's not some kind of empty three-piece suit if that's what you're afraid of. I probably shouldn't be telling you this, but it was his idea to, you know, let you in on the branching procedure. By the way, is your altar doing any better? Yeah. We're getting along pretty well now. Thanks. That's very good to hear. Is this about you wanting to talk to him again? No. No, none of that. My boss put it out of my mind. That's not to mess things up even more. So, you admit it's a mess. What? No, we just... You know what? I'm not commenting on that. Talk to my boss about it. Okay. I better get back to work then. Yes. Just remember about the rupidium, Mr. Dalsky. And wait for contact from my boss.
What's up? Yeah. Send it. Hey, how are you feeling? Ako. Well, I'll be damned. You okay? Surprisingly okay. Especially considering what I'm seeing. Very clearly. Good. Do you, remember your name? Of course. But... I think you know perfectly well who I am. So let's not waste time. Just tell me, how much did you find? What? How much rupidium is there? Did we get a breakthrough? Yeah, you bet. There's a lot of it. Good. That's good. Wait, how do you know? Well, isn't it obvious? I wake up seeing someone who looks and sounds like me, which has to mean we share the same DNA. Then there's the glasses. What about them? They're fake. Probably just manufactured to make me feel more like myself, but completely unnecessary otherwise, because here I am with perfectly good eyesight in the womb module, which could only lead to one conclusion: that my body was created to replicate someone who doesn't wear glasses. You. And to do that, of course, you would need to have found rupidium. Besides, I can see no other explanation for a sheep inside a space base. Correct me if I'm wrong. Wow, you're right. It's impressive. I did create you out of my DNA. We're not identical, of course. I can see you're not as quick to process information. And that's the interesting part. Yeah. Our bodies are the same, but our minds are not. I needed a scientist on board. But there's always a scientist on board. So, what went wrong? The old crew is gone. They're all dead. That's why I needed to alter myself into different versions. With the use of the quantum computer on board and something called mind records. Oh, I see. A recalculated mind based on an infinite amount of variables to contain the desired consciousness in a biological vessel. That actually sounds plausible. So, what do you need from me now? Why don't you rest a little? Get accustomed to the new reality? Which part of what I just said makes you think I'm not ready to start immediately? Oh, well, in that case, your situation must be critical considering the lengths you went to. Something tells me there's no time to lose. You're right. Why don't you start with going through the mission logs? I need to get the full picture first. My thoughts exactly.
Good. This might work. I'm also Jan, obviously. This will never not be weird. Anyway, make yourself at home. Cheers. Sót rồi. Hey, man. Can you hear me? Where am I? What is this? Take it easy. You're on strong sedatives. What the hell? I know. You're confused.
That's perfectly fine. Really? So, who are you? Relax. I'll tell you everything. But right now, we need to focus on you, just to make sure you're all right. Can you answer a few questions for me? Okay. Do you remember who you are? I'm Jan. Jan Dolsky. Good. And what is your role on this mission, Jan? I'm a botanist. So, wait, this is it? The mission? Did we land? I'm afraid things went sideways during the landing. Everyone died. Except for me. You. What about me? Are you... Are you real? Just as real as you. Then, what's going on? It's like we're alternative versions of the same person. Wow, but why is this happening? I told you, everyone died. I had to use my DNA to recreate a crew if I wanted to save the mission. That doesn't make any sense. We're not exactly the same. Yes, we're different. You made different decisions in your life. I'm not sure I understand. You know what? I think you should just rest a little and read the mission logs. You'll find all the answers there. Sure. Yeah, Mission logs, so why not? Hey, wait. If all this is... If I mean... What about my wife? Where is she? I need to know. she's on Earth, and we need to figure out how to get there. Okay. Okay. What do you want from me? We'll need all the help we can get. Someone to run the greenhouse, prep the food, so on. Trust me, you'll have a lot to do. I'm not sure I'm ready to work just like that. Right. Like I said, rest, go through the logs, meet the rest of the crew, and let's talk again in a while. Yeah. I'll see you around. Hey, I built that dormitory you asked for. Hallelujah. I hope you sleep well tonight. I'll sleep like a full-fledged member of an advanced civilization. Sweet dreams, then. There's nothing more to do here. Should I move there?
So, how are you? Settling in all right? Settling in is overrated. I analyze reality from wherever I am, however uncomfortable the angle. There's always an observation to be made. I'd love to hear what you managed to observe. This place is not run optimally. What can I say? I'm running this base according to Ally Corp protocol. Not my fault they haven't thought of everything. Sure, blame it on the higher-ups. I guess I should be glad the word protocol is part of your vocabulary. Truth is, I really wish we could make use of the tech I worked on for all these imaginary years. It would make things so much easier if it existed. Yeah, I understand how lousy that must feel. Honestly, I don't think you do. But I hope we're not going to sit around crying about it. There's work to be done, here and now. That's true. Well, let's get to it then. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. Marie? Marie Skwitkowska? Where the hell did you find that old thing? Oh, I use it as an anti-stress ball, so it's always lying around. Anti-stress ball? This duck was the first audience for so many papers I wrote. Time for Marie to get back to her proper job. Hey, I found this. I brought it on this mission, but thought that maybe it could mean something to you too. Oh, interesting. A motivational hoodie. Motivational? More like demotivational. I only kept it because it's really comfy. Of course you did. It doesn't remind you of all that determination and ambition that fueled my academic success. Anyway, thanks. I appreciate it. Man, I'm telling you, we need it. And I'm telling you this is the least important of our priorities. Đương nhiên là đồ ăn ngon mới làm việc chứ. Đọc chọn đồ ăn ngon vậy ơi.
little barrier. Evacuation functionality. Shortages are detected. Evacuation functionality. You do know we're running out of radiation filters? Come on here. Get more ammo. There's nothing more to do here. Should I move there?
So, this is why we stopped. A lava river. Plan B then, I guess. We'll need to figure out if there's a way around. Wonder how many more surprises this planet has in store. Soft. Vi kollar här och... Vad är det? Mission functionality list. Shortages are detected. Hello, Jan. Hey, everything okay on your side? Actually, I was going to approach you.
Do you think... Is there any way I can go back to my life, I mean? Why don't we start with getting back to Earth? And then what? Going back to nothing doesn't motivate me. What was so special about your life? What was special? Huh. How about my non-existent home? Focus on working. That's always done it for me. People change. At some point I realized work was just the means to an end. Wait, aren't you a successful botanist? Me? No. Lena was the successful one. All I wanted was a healthy work-life balance. Well, you're gonna need something else to drive you here. Yeah, I realize that, thank you. I just can't help thinking Lena's out there somewhere, waiting for me. Shit, I miss her. Don't you? Of course I do. Suddenly, everything's gone. Just like that. It's brutal. I'll need more time to even start hoping to come to terms with it. Sure, take your time. But remember, you're needed here. Yeah, I'll do my best to find some sense in it. You do know we're running out of radiation filters? Jan, we're running out of storage space, you know?
noticed we're missing a few rad filters. I'm done here. Should I do this now? I'm done here. Should I do this now? Don't you miss your previous life? What's there to miss? That life doesn't exist. What are you trying to say? That I'm pining for an imagined wife? Yes, you are. It would be much better if you focused on work instead. Before you head out, make sure you have all the important equipment.
Long day, huh? There's nothing more to do here. Should I move there? There's nothing more to do here. Should I move there? Okay. This is not good. We are surrounded. Damn it. So much for Plan B.
What's this? It's triggering the alert in my suit. I need to learn more about this thing. Okay, I went beyond the rocks. It doesn't look good. The lava river is fast as hell. I'll be straight with you. There's no way around it. Holy shit. What now? I guess we need to get across somehow. Any ideas up your smart-ass sleeve? So now I'm smart, huh? Still, even I might not be enough. But a smarter version of us? Yeah, he could do the trick. The scientist. He could look for a solution in that research lab you built. Okay, let's give it a go. What's up? I found something peculiar on the planet. What exactly was peculiar about it? Everything. It was like a local distortion of reality. And it seemed to be emitting strong radiation. Yes. We could have expected to come across something like that sooner or later, according to reports from previous missions. Unidentified sources of radiation, unexplained electromagnetic field anomalies, distortions of matter, space, or even gravity. What are they? According to a bold theory fleshed out by Professor Frankov, they may be instances of the so-called interval. The what? Interval. In very simple terms, it's a non-coincidental superposition of potential universes. We don't know exactly why it occurs, but observations prove that under certain, not yet specified conditions, two or more parallel landscapes can coexist within a common quantum field, creating a so-called proximity plane. Yeah, it felt like something was materializing from out of nowhere right in front of my eyes. Let's keep our heads cool. It's just a theory. No one's ever proved it right. If, and I stress if, Professor Frankov's intuition is right, then the distortion you have encountered could have been a puncture point. The spot where the proximity plane intersects with our observed universe, subverting its physical balance and distorting the rules of Newtonian mechanics.
We need to learn more about these peculiarities. Inform me at once if you come across another one. Hello? Jan Dolsky. Finally. I've been impatient to meet you. Yeah, sure. You that big fish Lucas was mumbling about? Terrence Maxwell. But yes, I am both his and your superior at mining operations. First of all, my heartfelt condolences. Losing the whole crew must have been hard on you. Yeah. I still can't get over it. Their families have been informed. They're grief-stricken, as you can imagine. But the deaths of their loved ones will go down in history as part of a pioneering discovery. Your discovery. So, do people know I found rupidium? We're keeping the news within a very limited circle. It's only wise for the time being. Limited circle, huh? Bullshit. The public has a right to know about such things. I like your passion, Jan. You're an honest man. But you're under enough pressure already. We don't need the media to go berserk or the stock market to overreact. We don't need chaos down here while all our efforts should concentrate on supporting you up there. Your task is difficult enough, and failure is not an option. That's why you had me create my altars? You'd rather let me lose my mind than lose the rupidium? It was a long shot, I admit. But we were saving both. Rupidium and you, Jan. Do you think it was a mistake? I have mixed feelings. Sure, it's better to be alive, but I feel like a line's been crossed. You certainly have a chance to experience something extraordinary. Many people would envy you. Let's just get one thing straight, Maxwell. I know you expect things of me, but I'm no hero. Ah, heroism. Are you familiar with the works of Albert Camus? Albert who? A great writer and philosopher. Camus believed heroism was easy, accessible. For him, it was living a normal man's life that was a true challenge. Being decent. Doing the right thing. You are the first person to prove that we can actually excavate rupidium in quantities that can really make a difference. A dream the biggest corporations have been chasing for over a decade now, constantly failing. You say you're not a hero? Well, maybe I don't need you to be one. Maybe you should just carry on being a decent man, Jan Dolsky.
That doesn't sound so bad. Thanks. Of course, I would lie to you if I said your work is done. You've probably noticed how different Rapidium looks in reality than on the training materials they showed you. Why is that? It changes form constantly. Its chemical structure is so volatile that it is almost impossible to capture two particles in the same state. A fleeting substance. Spectacular. But also very unstable. So, you're afraid the Rapidium I found might not withstand the journey? I know it won't. That's why we came up with a special container for it. An Ark. You mean like a box? A hermetic module dedicated specifically to storing and transporting Rapidium. We have blueprints for it. Lucas should send the necessary data over to you by the time we finish talking. Constructing a Rapidium Ark should be your primary focus now. Sounds like a big task. I should get to it straight away. It is a big task, Jan. But it's worth every effort. I hope you realize the gravity of the moment. I thought you said you didn't want to put pressure on me. You're right. Lucas said you had questions. Is there anything you'd like to ask me? The branching procedure. There's a story there. Tell me. It is something that has been tested long ago within Ally Corp. But for completely different reasons and, as you can imagine, in a much more rudimentary fashion. Altering mind records? For whom? I'm sorry, Jan. It's highly classified and I already told you too much. I think you deserve answers, but regarding this matter, like I said, things were tested just for a while. Not much came of it. Now, I'd love to keep on chatting, but I really will need to be ending this call soon. Do you have any more questions? What will happen to my altars when we get back? I don't know. Yet. I don't need to tell you this is unprecedented. There are no good practices here, but I know one thing. You can trust me and Lucas completely. But, if anyone else contacts you, it's absolutely vital you don't tell them anything about the existence of the altars. What? Why? You know very well why, Jan. The law has been violated. I thought Lucas said the branching was authorized. You haven't been listening. There are no procedures for this sort of situation. There is no one who can officially authorize such an act. At the end of the day, it was your decision to branch yourself. It will be in your best interest to keep that in mind when considering the consequences. I don't like the sound of this. We will come back to it later, I'm sure. Right now, I'll have to leave you shortly. Is there anything else?
you know what happened to my crew. Lucas showed me the records. I have a theory, but it's more of a hunch. I don't have any hard proof to support it. What is it? Well, I think it might have been the quantum processing unit that killed them. What? But that's... No, that's crazy. Do you read detective stories, Jan? The culprit always needs to have two things. A motive and a means. Well, it certainly had a means to do it. But why? Like I said, it's just a hunch. I'm afraid I won't have much more time for now, Jan. Do you have any other questions? No. I'm good. Rapidium Arc, Jan. That's what you should focus on right now. Your secret is safe with me and Lucas. Once you come back with a remedy for Earth's ailments, nobody will think of punishing you for how you got it. Remember, just do the right thing. Now, I really have to go, but it was a pleasure talking to you, and we will talk more, I promise. Until then. We've been eating so much mush lately. I'm sick and tired of it. Believe me, there have been periods in my life when I've been eating much worse. I'm amazed you can even digest this sad excuse of a meal. We're on a hostile planet. As long as we don't starve, it's not that bad. Activation functionality to activation procedure. Hey, man, can we talk? I can see that you're angry. Observant as usual. What normally helps you calm down? Normally, huh? There's a grove near my lab. When I need to blow off some steam, I go for a walk. Stretching your legs is a good way to boost efficiency. I wonder if walking around the base would do the trick for you. It just might. Good to see you look at it this way. Is it just me, or is something wrong with our fridge? What do you mean? It smells like dead fish.
What, you don't like our fancy old fridge? Hi. You wanted to talk? No, we're not talking. I'm talking. I'm done listening to your empty promises, like the one about getting us better food. You do know we're running out of radiation filters? Looks like we're running out of repair kits, you know? Rid of Get rid of you. Hey man, you're clearly angry. Meaningless small talk will only make me more angry. So maybe we can talk about something meaningful. What calms you down? Punching that smirk of yours would definitely do the trick. But if you really need to know, walking it off, I guess. Maybe you should punch me. Why not? Let it all out. You don't want that. Trust me. But I appreciate the offer.
What happened in the kitchen? You look pale. Mild food poisoning, that's all. The fridge may be malfunctioning. Oh, I'm so sorry. You must feel terrible. Don't get soft on me. I'd much prefer it if you stopped neglecting your responsibilities. Can't get rid of you. Functionality. Foresee subject incident. Please. Yeah, I noticed we're missing a few rat filters. Jan, there's an issue we need to discuss. Let's meet. There's nothing more to do here. Should I move there? Hello, Jan. So, did you find a solution to our problem? Yes. It's super simple. We'll build a bridge. Oh, just like that? Well, it can't be a regular bridge, of course. We don't have the time nor the manpower to accomplish that. However, there is a certain technology that came to my mind, superconductive bridge anchors. They could allow us to quickly span a light but durable construction across our obstacle. Wow, great. Sounds exciting. Yes, but... Oh, here we go. Cut out the sarcasm. It's not my fault this excursion was prepared by a dilettante. Blueprints for the anchors should be standard equipage for every mission since Project Versant went live, but not on this one. They should fire the logistician, if there ever was one. Versant? Versatile Synthetics program. One of my undergraduate students went to work for them, had some impressive achievements, including designing bridge anchors for heavy exploration equipment. You'd think it would be obvious, but no. Tell me about it. It's so typical of Ally Corp to send people on a mission and then leave them stranded without proper equipment. I hope you're not feeling sorry for yourself, because we need to act. You are in touch with mining operations, right? Yeah, I am. Why? Next time you talk to someone from mining ops, tell them to send over the anchor blueprints from Versant. Once we have them, things will go back to super simple. You'll see. All right, will do.
I'm not getting any connection from mining ops. Any idea how I can ask them for those blueprints? Didn't they push you to mine rubidium? Report getting the job done, and someone will turn up. Trust me, I know how this company works. Okay, thanks. Evacuation function implemented. Cái gì good à? Chưa ngủ à? Đi mẹ, đang stream game em ạ. Cả stream game. Hôm nay trên YouTube em ơi. Alo, stream YouTube à? Anh phải đi khéo lết thôi em ạ, anh nghèo rồi. Con mẹ sao Biết mày là dậy sớm ấy, đi tập gym à? đúng rồi, hôm nay mưa ở đâu? Hôm nay mưa thì không đi tập, hôm nay mưa ở nhà. Ok, ở nhà đi bê phở đâu? Đúng rồi, Giàu. hôm nay không có thời gian tí đi dậy được sớm. Kinh thật. Mẹ, hy vọng cuối lần thằng em mua được máy. Đâu, Linh cũng đâu nữa đấy. Anh Đang ấy chơi rồi à? gửi trong ấy chat đấy. Mà đang chơi trò kìa. I noticed we're missing a few rad filters. Cả đêm không mà. Anh Trung em cũng đang chơi cái này cuốn vát hay là nhớ chơi giờ 6. Hey, what's happening? Radiation at this time of day? Tài khoản Techcombank để ngay góc trái. Cả khoản Techcombank để ngay góc trái. Đúng rồi, phải đi khéo lết rồi. This is not good. I better get back inside now. What is going on? Gun, we're dangerously low on repair kits. Damn it. We don't have enough radiation filters. Để sớm mới ngủ ấy. You want me to take care of this? Man Ngủ room's nào down. ngủ ấy. What next? À. Thằng nào? Hay là ôi chứ gì có cái thằng khác kìa. Đang bảo Sai Technician Botanist luôn cơ mà. Cái thằng đấy là chi nhánh khác nhau. Cái thằng nhân vật chính thằng đầu tiên là thằng ăn hại nhất à? Let's roll up our sleeves and get through this. Nhưng mà chính thấy câu chuyện So bảo much stuff là you can take on exploration, batteries and So, đi làm bán nguyên chất tư bản. job. Anxiety kìa. chết mẹ rồi, trời sắp đến gần rồi. Trời. Trời sắp đến gần rồi.
God, can you come see me? Before you head out, make There's a sure you thing. have important equipment. You do know we're running out of radiation filters? You want me to take care of this? You wanted to talk? Tại sao đây? Yeah, the magnetic storm. Mặt trời đến gần là bị chết à? Tell me about it. Đúng vậy. Glad we're out of it. For good, Vậy. I hope. Cái mặt trời hành tinh này nó tốt. Hope is the mother of fools. If you ask me, it looks like recurring magnetic storms might be a thing around here. Lo lắng kìa. We should think about how to prepare in case another one hits us. Sure. Don't worry, I've got this. Okay, Mr. Know-It-All. But maybe you want to hear me out anyway. Because I may have something interesting for you. Tell me. Well, it's pretty obvious that during emergencies, the base relies heavily on existing supplies, right? Right? That means we could use a smarter way to manage our production, to make sure we have a stable backup of all the crucial stuff. That would be nice. Well, listen to this. I found something in the manuals. The procedure we could set up, it's called uphold production. Technician này. It lets you choose any item you want to produce. Let's say a radiation filter, and establish the amount of it you always want to have at the ready. Whenever you have less items on stock than you need, Anh xem new ones will be queued for production automatically. Just like that. Đến tận nào sai sửa lại ạ. Huh. That sounds like it could spare us Đấy à? a lot of Dạo này có micromanagement. xếp game không? Còn cho làm lại không? Exactly. À, Try it out and maybe we won't die because someone việc nó không forgot cho to làm lại nữa make thì push. game kiểu siêu khó. Tôi làm quyết định sai là sai luôn. I'm done here. Should I do this now? There's nothing more to do here. Should I move there? You want me to take care of this? À đây, thằng này nó sửa ở đây cho mình. Nó đi bảo trì bay cho mình đỡ phải mình đỡ phải làm. I'm done here. Should I do this now? Anh sẽ đi khai thác giặc ưu tiên. Có cả đào mỏ cơ à? Chưa mở. Thằng này À, phải nâng cấp cái máy tính. với cả máy tính lực tử. Bây giờ nó chỉ cho mình 3 slot thôi. Cái Rapidirium này liệu rồi phần này Hay đấy. À, nghĩa là lên đây là để làm việc chứ không phải lên để chơi. viên đạn phải chết mẹ. Vậy. Còn mỗi mình còn sống. Đấy vậy. Tự nhiên là chơi cái này giống với chơi Super Mai lại chắc. Trò này có giống cái trò này không? Cùng nhà cùng studio này. Ý là cách chơi có giống không? Cái chơi gần giống này là cái game này độc đá của studio ấy. Có phải là Super Mai mình thường có chơi kiểu theo hàng ngang không? Rồi hiểu. Hàng ngang thì Cái này là có nhập vai. game này có nhập vai thế giới mở. Đấy, Hiểu. vẫn là quản lý thành viên. Keep him busy, I hope. Hay vậy. Game này mấy hôm nay thì nó chơi lắm, cuốn. Chơi game này có khi là đạt giải thưởng indie của năm ấy. Game từ year luôn. Không, GOTY thì chưa được. Tỷ lệ cao indie của năm. Em chơi cái trò bao được game đi, xong rồi được game the year luôn à? À, cái chỗ ấy anh vẫn chưa. Cái hay vãi. Chơi thử đi. Chưa thấy. Game the year ấy. Nhưng mà cái game đấy lại là cả chơi mất thời gian rồi. Year nói.
cho Baldur's Gate 3 ấy, em chơi tầm 400 giờ mà chơi 3-4 lần. Mình với anh tìm được kèo tại kia mà Lại kéo. tìm được kèo có game rẻ đấy à. Tìm kèo đã. Mua thêm Spider-Man 2. Hello, Dolsky here. Có thời gian chơi không anh? Jan, tell me you did it. Tell me you have the Ark. Vui về xong để xóa, I did xong it. rồi quên. Well done. Now, all we need to do is bring it home safely. Are you making progress with that obstacle of yours? Spider-Man là nó I'm ở still bản looking for a way PS5 out. luôn hay là nó bot lên PC rồi? Well, I don't want to cause panic. À, You better hurry. à, Nó chưa được tối ưu. Đấy là chuyện hồi lâu mới ra. I'm gonna need your help. What can I do for you? I need blueprints for superconductive bridge anchors from Project Versant. thì Versant? hôm nay vui vui tí. But how do you know about that? Sau Anh người giàu. My scientist Alter told me. A scientist? Really? And one familiar with aborted scientific programs unknown to the public? Aborted? Are you sure? Yes. Project Versant was terminated years ago due to lack of satisfactory results. But my scientist Lại là said khác. they developed some tech. My word. Are you saying that he thinks it still exists? And that's fascinating. Your scientist must have been part of it somehow. And in his reality, the program was a success. That's amazing, Jan. Mà em lát quá. You mà em do chơi rồi. understand what I'm saying, right? Yeah. He did mention an undergraduate student of his who went to work for the program. The proverbial flap of the butterfly's wings. It must feel incredible to realize such a universe-bending potential in your life path. All I'm hearing is that you don't have my blueprints. No, I'm sorry. They simply don't exist. But there is still something we can do. What's that? I have an idea. It's a long shot, but it might be all we have. Project Versant did leave behind unfinished drafts. Crisscrossed formulae, discarded calculations, the usual scribbles of a scientific stream of consciousness at work. For what it's worth, I'll ask Lucas to send it over to your terminal. Maybe that resourceful altar of yours can put it to good use. Oh, okay. It's better than nothing, I guess. I have to say, Jan, I'm beginning to see more and more potential in this situation of yours. I hope we speak soon. Good luck, as always. Ok. Căng thẳng vậy. Phải không? So, I have news about the anchor blueprints you asked for? I certainly hope so, because I just saw something come in from mining ops, and it looks like a bad joke. Did you precisely ask for bridge anchor blueprints? Được. Được. Go daily anh nghĩ là 300k đấy.
Of course I did, but this is all that bunch of amateurs was able to give us. Random odds and ends of unfinished research? I find that hard to believe. This looks more like the musings of a madman than serious work. No. Give me the real thing. I'm not touching this parody of a prototype. Định công việc này. Còn cái thằng Techcombank ấy thì là kiểu dạng kiểu để kiểu tao đéo phải người máy đừng bắt tao làm nhiều. Hai thằng ấy xong rồi cãi nhau vấn đề đấy. Một thằng thì đi Vậy à? một thằng thì muốn đi vẽ cà phê làm về OT, thằng kia thì kiểu là kiểu ăn ngủ nghỉ đúng giờ ấy, làm việc đúng giờ ấy. Cười vậy. Look, I know it's not perfect, but I believe in you. Just think, they came up with this thing only because you existed. Có một phân nhánh It's gotta mean bị something. gay em ạ. Well, if you put it that way, I can try. Thì vẽ cái gọi là indie ở Malaysia hiểu không? Game là ra cũng quan tâm tới người LGBTQ. Thằng này vẽ sao này? Thằng này nó buồn lắm rồi. Damn. You're shitting me. Cái gì vậy? Củ cải đéo cho to. Thôi, đi ngủ thôi. Mai lại dậy khai thác tiếp. Thôi, tí nữa vừa nói xong học với mẹ này. Đấy là cái gì? Ui, rau ấy. Mẹ đi thao rồi cho chồng. Bọn anh chỉ có ăn rau thôi ạ. Ui, lấy tí rau thôi cũng ngã rồi. Bây giờ phải tìm thằng Gian Farmer anh ạ. Tìm cái thằng mà chi nhánh Farmer nhà quê. Má ơi, điên à? Mẹ mày chết này thì lấy đâu ra mẹ động vật để cho mày thì mẹ có thịt. Bây giờ nhá. À, đây có. Chip bị delay. Rau để Chip bị delay đúng không? Đây này, mày nhìn thấy con kiwi không? chưa thấy. Chưa thấy chip bị delay. Đây. Đó. Kiểu rau. Đây con kiwi. Đây con kiwi. Đâu? Đợi tí mẹ delay tận 5 phút. 5 phút. À đây thấy không? Đấy, con này là cái chính là trước khi mình nhân bản ra thằng kia được đấy, thì mình nhân bản con này trước này. À, anh phải nhân bản thì anh chưa xem nhá, anh chưa xem cái đoạn đấy, nhưng mà không biết là trong tương lai là mẹ nó nhân bản được con mật ra để mẹ mình ở lại em dài. được. Đúng rồi. Nhưng mà con kiều ấy nhá, đến chương 2 là chết em ạ. À được. Anh xem stream mà, anh xem stream ở trang là bà nghĩ là bọn này ấy, cái bọn nhân bản này ấy, bọn biến thể này ấy, nó bị một cái bệnh, thằng nhân vật gốc không bị, nhưng mà tất cả bọn biến thể đều bị, nên dạng u giống kiểu ung thư ấy. À rồi. Đấy, có nghĩa là cái khả năng tồn tại của bọn nó không còn lâu, có thể là con cừu này là động vật thì nó chết đến Act 2 nó chết rồi, nhưng mà nhưng mà cái bọn phiên bản này không biết được, không biết là trường là đến bao lâu chúng nó chết, bởi vì anh chưa xem đến cái thế, anh kiểu đấy, anh còn chưa dám xem của bọn nước ngoài. Ôi, bọn nước ngoài stick gun game này nó có ending rồi em ạ. Vãi rồi. Chắc chơi 8 tiếng ngày mất. Thì, đấy. Nói chung là Changran lúc đầu đáng là đi mẹ lấy Gian bác sĩ đéo lấy, rồi lấy có lẽ cái thằng là nhà tinh chế ấy. thằng cái bị gay em. Nhà tinh chế. Nhưng mà nếu mà có ý là thằng nhà khoa học ấy nó chỉ quét được bọn này bị bệnh thôi, nó không tìm được cách chữa. Yeah. Có thể là thằng doctor khả năng cao sẽ tìm được cách chữa đấy. Mẹ cái chuyện cuốn ấy. Để mai sửa, bây giờ người yếu rồi, đi nói chuyện thằng kia xong rồi ngủ.
rất nhiều vấn đề, thẳng Hey, vấn đề. you wanted to discuss rất nhiều something. vấn đề. Yeah. I want to know when you started being such a pushover. What? You heard me. Em I'm đi not chơi mấy blind. trò I này chả can bao see giờ the dám xem workload stream pile ở nước up. ngoài bị sợ spoil. And you, Bọn spoil eager to take new trừ orders. nhá, trừ khi ở game đấy, game mà anh muốn chơi ấy, anh sẽ không xem đâu. Game mà anh thật sự anh muốn chơi anh sẽ không xem. Hiểu. Game nào mình xem để mình biết ấy. Đấy, có Mà xem em là phải kiểu chơi xong rồi thì nếu mà lười không chơi ending khác thì xem bọn nó khác, xem bọn nó chơi thì được. Nhưng mà game nào kiểu mình phân vân mình có sống tiền không ấy mình phải xem. Mà không Đúng xem rồi, hết, đúng rồi. không xem hết. Well, I'm not exactly in the best negotiating position. Using illegal technology to save my life, creating my altars. I'd better have a good justification for that. So they're threatening you. Even better. Like I said, I don't have much choice. Maxwell's in charge here. Yeah, so was Dad. The man of the house. I thought you regretted not standing up to him. Mấy thanh niên này đều có vấn đề. Looks like you didn't learn much. That's a little below the Cái belt. thanh niên technique là giống bố. Sorry, this place is getting to me. All I'm saying is, we should do something just for ourselves. Something not work-related, not productive in any way. Like what? Well, there's a social room module available in this base. We could start with that. I bet it has a beer pong table. Nó khiêu mình Yeah, see? phạt đấy. A smile on your face. Let's build a place where we can chill out and play beer pong, and then, after I've beaten you, we can talk more serious stuff. What do you say? Okay. It's on. Ôi, 1 giờ đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Cái thằng mà dậy không? 1 giờ ấy. Nó mệt lắm rồi. Anh sao không để cái delay nó thấp hơn nữa? Không, không để thấp hơn được nữa. Anh đang stream OBS đúng không? Đúng rồi. Không biết chị. Hey, OBS thì... looks like we're running out of radiation Không filters. cỡ chỉ tầm 1 phút thôi. hiểu. Xong. Research. Slap cho thằng kia research. Đấy. Đấy, cái này. Đâu, từ. Hiện tại chú đang ở phòng ngủ. Ok, chú đang ở phòng ngủ. Chú ta xem đạo phòng ngủ. Thấy xuống phòng research à? Được. Đây, xuống research lab rồi đúng không? Đây đang xem ở mission. Đấy đúng rồi. Research rồi. Đây là cái module để tạo ra cái cầu này. Đấy, bây giờ cho nó research. Đấy. Ok. Thằng bây giờ sang nói chuyện với thằng đấy. Ok. Nói chuyện với thằng. Ở đâu? Em thấy delay cũng tầm 15 giây thôi ấy, tầm 10 giây thôi. 10 giây rồi. Không lâu. Chắc là do lúc nãy em bao stream lại. Bây giờ nên nói chuyện với thằng Otalit, thằng Otalit lại muốn nói chuyện này. Đâu rồi? Có mẹ nó đâu rồi ta? Ôi thì mẹ nó ở ngoài tiền đồn khai thác đây bạn. Ôi tí nói chuyện nó sao vậy? Bây giờ anh sẽ đi mình đi khai thác dập đầu tiên. Thằng em mẹ tí đi đá bát phở. Đúng rồi. Kiểu mẹ đúng là có sống ở dân Hà Nội. Làm bắt phở chứ. Mặt trời đến gần đêm từ trường nó nhanh hơn 1 tiếng mà phóng xạ nó nhanh hơn 1 tiếng này. Được. Làm việc cũng làm nhanh được.
lên nói chuyện thằng kia đã rồi. Có công ty gọi à? Rồi. Tụi má lại đi rồi. Why is everyone talking about the greenhouse? Well, the irrigation system got crushed, so it's not exactly working properly. But on the upside, we accidentally grew the biggest turnip ever. Tulip là cải trắng này, củ cải trắng này. Đúng rồi. Đã rồi cái quả củ cải to vãi cả lìn đấy. Giống gì à? Không mẹ. That's actually pretty exciting. Can we grow giant veggies now? I wish, but no. Recreating the exact proportions would require a massive amount of research. This has to be done on Earth. Củ cải siêu to. When I say it's big, it is Giant big. veggie. Like, you can cook like 5 meals with it. Mẹ có thể nấu được 5 bữa ăn với cái đấy. Với cả nho. Công ty gọi. Lucas, what's up now? Kind of busy here. I know. It's that I've only just learned the big news. You managed to build one. A Rapidium arc. Man, congrats. That's really heavy stuff. Thanks for appreciating. I just need to get it back to Earth now. Oh, yeah. And how are you doing down there? I think I'm on the right track. That's great. You're doing a good job juggling all those tasks and your altars. Kudos. Why do I get the feeling you want something from me? Well, it's not that I want something. So? I just thought, well, it really can make a difference if you bring back one arc, or, well, more. Vậy thì nó bắt định Since you already have the outpost in place, nó bắt you know, cái đình chứa all the đầu tiên. infrastructure. Kiểu càng mang về trái đất được càng nhiều càng tốt đấy. Càng vậy. Okay. No promises, but I'll see what I can do. Sang cái chương 2 Thanks, Mr. xây Dulski. 3 cái đấy. Kiểu It mở it rộng really đây. means a lot to me. And to so many others, I'm sure. No problem. By the way, can you quit with that Mr. Dulski crap? My name is Jan. Oh, Tên tao okay, Trường. Jan. Yeah, cool. I'm Lucas, in case you want to. Tên you tao know. là Trường. Hả? I caught that, Yeah. Lucas. No worries. You sure? Yeah. Anyway, Rapidium. good luck with the Rapidium, Jan. I'm L7 out. For now. Để anh cũng nhớ lại cái đội 11 bit studio này nó là của nước nào này. Đấy, bọn này người Ba Lan mà. Chúng mẹ ăn. Studio ở Ba Lan đấy mà. Bây giờ chỉ có bọn này làm game hay. Bây giờ mấy game kiểu cốt truyện AAA cảm giác kiểu chán như nào nhỉ? Con Từ này, mấy game mà bọn nó đầu tư như kiểu cái trò này con này vẫn tính là indie nhá. vẫn tính chịu đi à? Con này studio Hay nó quá. là studio nhỏ mà, nó là studio ấy đâu. À, Bọn này là nó có hai cái dòng game tiêu biểu là Zig và Mai, biết Frostpunk không? biết Đấy, đây là thêm con này nữa. Bọn này vẫn là indie nhá. Vẫn là studio indie ấy. Có thể bọn nó được đầu tư rồi nhưng mà nó không chịu nhận đầu tư ấy. Ví dụ em biết cái game Ori không? Ori biết game đấy ngày xưa là nó là của bọn lúc đó là của Moon Studio nhà phát triển ấy. Thì lúc đó nó cũng chỉ là indie thôi, nhưng mà về sau thằng Xbox nó mua về ấy. Thì lúc đấy là thuộc nhà phát hành Xbox rồi, đéo phải ấy, thế là nó không phải studio kiểu dạng ấy nữa. Bọn Moon Studio hình như là của Đức hay sao ấy.
Đấy, thằng mấy Big Studio này nó không thuộc nhà phát hành nào ấy, thế nên là nó vẫn tính là EDO ấy. Triple A giờ mấy cái Ừ. triple A giờ kiểu tùy game. Triple Vì A game mà mẹ thể game triple A này đéo khác gì bốc túi mù ấy. túi mù. Năm nay kiểu ngoài mấy cái dòng sâu thì kiểu Elden Ring hay là gần đây nhất là con Doom ấy, hay là con Warhammer này. Bây giờ chúng nó đang hóng con The Witcher 4. Ừ, À đâu con The trò Witcher đấy nghe 4 cũng hay. với cả GTA 6 nha. GTA 6 này xong rồi GTA 6 cái game hôm nọ anh bảo này, game hôm nọ anh có nói này, State of Decay 3 ấy. Đấy, game đấy rồi. cũng đang hóng vãi. Nhưng mà hình như là cuối năm nay hay là đầu năm sau là có cái con God of Jotei ấy, con phần tiếp theo Có của God of Tsushima ấy, à God of Jotei. Đấy, thằng Ubisoft nó fail con Assassin rồi, nó đang all in vào con còn lại, cái series Anno của nó vẫn là series hay ấy, cái series Anno ấy, Anorama, Ano. con sắp tới là Anorama. Đấy, với hôm qua vô tình bắt được một cái trailer của cái game của một thằng, hình như thằng studio của Trung Quốc hay sao ấy. Giờ con đấy chúng nó đang bị cộng đồng nó nói là Assassin's Creed của Trung Quốc. Phải à? Cái Ừ, trò nhìn Assassin's Creed vừa ra còn chưa xong. nhưng mà con đấy xem trailer gameplay hay lắm. Mẹ này Được. animation cái kiểu cũng mượt hơn cả game của của Ubisoft luôn đấy. Hay là bị chúng nó trêu là Nghe giống Wukong vậy. không phải studio, không phải của studio Wukong. Wukong nó vẫn tính là sâu kiểu ấy rồi. Wukong đéo phải là sâu. Wukong nó tính là cái dòng game khác rồi. Còn cái con kia thì là gần như là thì mẹ lối chơi gần giống Assassin's Creed luôn đấy. Cũng thế giới mở, cũng có lựa chọn stealth hay là đánh kiểu combat trực diện ấy, nhưng mà nhìn stealth như của Trung Quốc. Đấy. Được. Bây giờ mấy anh Trung Quốc làm game hay lắm. Mấy anh Trung Quốc là người hay mà. Cả mấy anh Hàn năm nay có cái con đéo thì ông nội anh vừa xem con đấy đúng kiểu Left 4 Dead của Hàn. Lại gần Left 4 Dead. Nhưng mà nhá, Bây giờ mấy cái trò Left 4 Dead chơi chán chán thì nào ấy. nhưng mà cái lối chơi của con đấy buồn cười, nó là cái là nó cũng hơi thập cẩm ấy. Có nghĩa là nó có bối cảnh nhìn nó vẻ giống Left 4 Dead, rồi có nhiều thằng cũng bảo đi vẽ giờ sáu của Hàn, nhưng mà Cả giờ 6 cách chơi có cả hơi lối chơi hơi giống Splinter Cell. lên sao. Splinter Cell ấy cũng kiểu Biết cái trò Zero đấy, cái thằng Zero. đúng rồi. Mẹ nói chung là nói chung các anh studio không tìm được sự phá ấy. Nhiều kiểu cứ phải cố gắng tìm kiểu cách chơi cái kiểu gameplay nó phải giống một số dòng game cũ ấy. Nhưng mà làm tốt hơn kiểu thế. Nếu mà làm tốt hơn thì cũng được, thì không nói như mẹ như Ubisoft nó xử lý truyền thông con 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 Assassin's Creed. AC Shadow ấy, đúng kiểu ý vậy. Cười vậy. Cười. Mấy anh da đen. Da đen ở Nhật Bản nó tẩy chay luôn mà. Bọn Nhật tôi tẩy chay thôi, nhưng mà dân Mỹ mấy dân châu Âu thì nó thấy bình thường. Nhưng mà thị trường Nhật là mất rồi. Chắc chắn nó mất thị rồi. Mẹ nó thằng lên Nhật từ ngày nó có con God of Tsushima, nó đéo coi dòng AC gì thật mà. Ờ, Mẹ sắp tới còn ra God of Jotei nữa. Thì chúng mày đéo làm được con game về ám sát về bối cảnh Nhật tử tế thì bố mày tự làm đấy. Đấy. Nhưng mấy Nhật năm nay các con có con Resident Evil ấy, con gì mới ra ấy, con Resident Resident Evil mới Evil. ấy. Bây giờ Resident Evil lắm vậy. Nó Không mới hiểu trò nào với nó trò mới có nào phần cả. mới luôn ấy, nó vừa có phần mới ra xong ấy. Cái gì nhỉ? Nhớ tên là Requiem à? Hình như thế. Các con đúng rồi. Sau về con gì nhỉ, con Silent Hill nữa. Ngay Nhật năm nay có thêm con Silent Hill 2 nữa. Đấy. Mấy cái Resident Evil nhìn thấy hay nhưng mà em chưa chơi bao giờ. Anh cứ chơi bao giờ rồi. Anh chơi con Nhưng Resident mà Evil thấy bọn nó stream mẹ chơi căng thẳng phải. thì mẹ
nhân vật nữ nhìn trông mẹ thì nó lấy tốt vậy. nó lấy góc nhìn đấy, xong rồi cái lối chơi kiểu dạng cũng không phải dạng kiểu dạng beat them up như kiểu mấy cái dòng zombie bình thường, như kiểu Left 4 Dead ấy, hay là Dying Light ấy, mà kiểu là thì toàn thấy bị rôm dí bị ừ, con Resident Evil ấy, nó kiểu lối Đúng chơi rồi, nó toàn chạy. toàn thấy bị rôm dí. Còn tháng 8 này Dying Light The Beat ra này. Dying Light á, hay là mấy anh em mình tải Dying Light chơi ấy? Dying Light The Beat em ạ. Ừ, có online không? Dying Light nhớ là có online mà. Con 1 có, con 2 cũng có, hay là con phần mới tiếp theo ra con The Beat ấy. Cái gì chả có. Phải xem Dying Light không không online nghe nó sai. cái đi phải là 1 triệu bot rồi em ạ. Nhưng mà em không thích mấy cái trò kiểu Dying Light hay là gì nhỉ? Cái trò khác cũng giống Dying Light, đánh zombie ở trên cái hòn đảo tên là gì nhỉ? Dead Island. Dead Island ở đấy. Nhưng mà em không thích coi cái là mới đầu chơi phải đập nhau bằng gậy, phải có súng. Thấy game nó thế mà. Thế em không thích là từ đấy lắm. Nhưng mà Hồi đầu chơi con Rabbit nó cho mình súng luôn. đâu Nhiệm vụ đầu tiên phát là nó bắt mình đi tìm súng luôn. được đấy nghe thích ấy. Các bạn sang đến phần này, phần gọi là phần thứ 3 trong series rồi. Mẹ bắt bố phải chơi gậy ngược lại. Không phải đầy đủ chứ nhỉ, chứ bây giờ mẹ chơi dao mới phần đầu chơi mẹ chắc phải cầm beat game mới được khẩu súng. Nhưng mà vấn đề là trong phần 1 ấy nó cho mình mấy cái vũ khí, mình đi tìm mấy cái vũ khí điện thoại ấy. Mẹ chả gõ chả đau hơn súng à. Mà mẹ bắn zombie thì cầm súng với ai lại gõ. Ai cầm, em biết về sau ấy, em phải chế giảm thanh không? Mẹ bây giờ em bắn không, mẹ zoom nó lùi đến nó lùa em khắp đéo rồi đâu. Thế mới vui ấy. Chơi game zombie phải giết zombie chứ. Mẹ thế thì chơi mẹ Left 4 Dead thôi nhỉ. Hồi đấy là kiểu hồi đấy kiểu mẹ một bé thích kiểu súng ống. Tư bà lại gọi, biết là gọi đéo là gọi đóng ấy. Bạn gọi nhỉ? Đấy, thằng công ty lại gọi tiếp. Lucas, what is it now? Hey, Jan. Sorry to bother you again, but there's this thing you need to take care of ASAP. Other than Rapidium? Yes. Your wife, ex-wife. Lena? Cả với Vũ gọi. What happened? Oh, nothing. It's just that, someone from the board informed her about your status, and it's gotten a little nervy. You know she can't find out about the altars, right? Anh chơi Metro bao giờ chưa? Metro á? Có, nhưng mà chưa chơi hết. Không thể I quần know that. I'm not stupid. Good. Great. Phần 1, phần 2 đâu? Still, the thing is, she's asking around, Cái phần trying to find out things herself. So, Metro Vegas không nhỉ? Hay Metro can you just please tell her not to? You know, next time she calls. Metro mới nhất rồi, nhưng mà phần 1, phần 2 chơi nó bị nặng ấy quá. Nặng về sinh tồn. Đúng rồi, phần 1, phần 2 đúng kiểu mọi chỉ để game kiểu kinh dị luôn ấy, game giống kiểu game kinh dị ấy. Tell her to. Yeah, that's a good one. Telling Lena to back away will just work her up, especially if it's coming from my mouth. Oh. Well, then maybe just, I don't know, reassure her? Like, say everything is fine and you need focus time, stuff like that? 4 năm rồi anh chưa động vào. Ui, chơi anh game hay đấy. Cũng mới chơi Từ ôi mẹ nhá, chắc ngày xưa đập. nhá, con Fallout 4 nhá, hồi háo hức chơi con Fallout 4 đấy. Mua về xong rồi tìm mẹ mày mò bot ấy, bot chán chê xong rồi mẹ chơi kiểu mất thời gian bot ấy. Đéo có thời gian chơi mà. Đúng rồi. Em cũng mod con Skyrim. Mod đến chết luôn. 300 mod. Mod đến chết luôn mà. Còn Mà cuối cùng không chơi hết. Còn đây là ngày xưa chơi với anh Hưng.
bạn LGBT ấy, cười cực. Có nghĩa là nhá, con đấy đến tầm big game đúng không? Big game ấy, anh mốt con mẹ nó nhảy xa, nhảy xa và full tốc độ, Lại cực kích. mẹ về chạy mẹ về như flash luôn. Cười vậy. Cái con đây là hay lắm, nó cái nhiệm vụ là leo lên cái tháp truyền hình ấy. Mẹ hồi đấy mẹ nhảy mấy cái đoạn đấy nhìn sợ vậy. Kiểu mà mình biết là mình đang chơi game phải mà. Lúc mà nhìn xuống dưới ấy, nhìn từ mẹ nhìn ở cái mình đứng ở trên cái thanh sắt nhìn xuống ấy. Mẹ leo Em nhớ nhiệm vụ đấy. cái tháp đấy là tháp cao gần như cao nhất cái map đấy thì sao? Đúng rồi. Cái điểm đấy là điểm cao nhất cái map đấy mà mẹ mấy lần pha nhảy bị tạch ấy. Bị tạch thì con mẹ mốt con mẹ nhảy mẹ mắc xa. Cực kích. Mệt mỏi vậy. Hồi đấy em chơi cái trò đấy cũng làm nhiệm vụ đấy, xong rồi lên đấy kiểu máy không ngon ấy, chơi cứ bị lag bị rớt liên tục. I don't know, Lucas. I wish I could talk to her, but I just don't feel convincing enough. Whenever I open my mouth, I seem to be saying something other than I intended. That sucks. Con mẹ thấy cái đấy chỉ Đúng là rồi. cái đồ kích cảm giác bạc. We definitely need to solve this problem. Nhảy ra đá phát. How about this? Rồi mấy con rồng nó bay ra I know luôn. it sounds crazy, but what if maybe Xong rồi mốt chạy nhanh there's một an đêm alter chạy đua of là yours hai out mà. there who would know how to talk to her? Chạy đi không có cái What? You mean Yeah, nhưng mà someone, có ra thai ở phần a 2 you, cảm giác who nó she'd sợ listen to. buồn ấy. Huh. Interesting. Cái trò gì cơ? Just give it a shot, Jan. À, Vâng, We có ra really thai ấy, can't let anyone find rồi, out. để cảm giác đáng sợ hơn rồi. It's for your own good. You guys seem to be worrying about my good a lot. I hope you don't doubt that, Jan. dễ hơn thì sao? Dễ rồi, đầu game I dễ. gotta go offline now. Cái thằng nhân vật Aiden ấy, Best of luck. dễ mẹ rồi. L7 out. À, Phần 1 đấy, phần 1 cũng mãi về sau cái thằng nhân vật chính nó mới bị nhiễm mà sang cái DLC là bắt đầu nó mới khai thác cái sức mạnh của nhân vật bị nhiễm ấy. Thằng Aiden em đấy, chưa chơi Dying Light 2 bao giờ. sau mày bảo mày có làm cái nhiệm vụ mà leo cái tháp truyền hình rồi. Đâu, nhiệm vụ phần 1 chứ. Không, phần 2 cũng có cái tháp truyền hình ấy. À, em đang bảo phần 1. Phần 1 anh chơi thì anh được một thằng anh mở mẹ season lên, anh được một thằng nước ngoài nó vào nó đáp cho mình đúng đồ em ạ. À được. Mà toàn đồ xịn luôn ấy, vì mẹ ra lùa rôm cười vậy. Tự nhiên ba thằng muốn nói chuyện mình. Một anh tâm sự rồi. À, mình sẽ lại nhờ một thằng nào đó nói chuyện với vợ mình. Theo như anh xem phim đấy thì thằng nhân vật chính này không biết cách nói dối. Hey, I wanted to talk to you about Lena. Đây, nhờ Hả? Nhưng mà Which mấy one? thằng đấy vợ Your Lena or đấy my khác Lena? đúng không? khác, nhưng mà cái thằng này, thằng Botanit này, cái thằng mà yêu vợ nhất này, thằng này nó sống phụ thuộc vào vợ. Thằng ấy lúc nó tỉnh dậy ấy, lúc mà mình nhân bản nó xong mình để nó tỉnh dậy nó hỏi câu đầu tiên nó hỏi là vợ tôi đâu ấy. Cả vợ tới đâu. My Lena. She's Your probably Lena, not my much different Lena. from the one I remember. Why would she be, right? nhưng Man, mà do I envy you. có Having những phiên her bản là around. nó không lấy For vợ real. Lena đúng không? Có như thằng scientist là có yêu nhưng mà không cưới. Hai đứa đều có ước mơ và mục tiêu riêng nên là bọn nó kiểu coi nhau một vấn đề kiểu partner rồi. Có nghĩa là có kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu ấy. Với chắc cái thằng gay là chắc thằng đấy không có Lena. Ừ, thằng ấy không có nhưng mà cái thằng partner của nó chết Vậy. ở giờ cách biệt cười. Gọi thế xem phim của Chanduran ấy, lúc mà đi mới mở đến cái phần nhánh nhá, chứ mở đến cái phần my record của thằng đấy á. Rồi. Bà ấy đọc qua bà ấy thấy là các mẹ sao như thế như này gay ấy nhỉ. Gay thật. Bà ấy bảo là cái gay radar tôi mẹ nó nhạy lắm, chắc chắn là thấy như này gay rồi. Xong rồi về sau Vãi không ạ? thật. Sau rồi nó còn bắt mình đi hỏi trong cái hồ sơ của công ty này ấy,
đấy là trong cái vũ trụ của thần nữ chính này vẫn có cái thằng Ben, cái thằng Ben là cái thằng The One I Love ấy, kiểu The One I Love của cái thằng duyên nhà tinh chế đấy. Đấy nó bảo là có cách liệu là ông thử thì check xem, ý là nhờ thằng Lucas ấy, cái thằng công ty check xem cái thằng Ben ấy có tham gia chương trình hay không. Ý là cậu cái thằng đấy, cái thằng Xem thằng Ben có xấu không ạ? thằng duyên nhà tinh chế nó lạc quan nhất là nó nghĩ là nó về trái đất nó có thể tìm thằng kia và yêu lại thằng kia, thay vì để cái thằng dòng thời gian nó cười vẫn xong rồi cười nhất là thằng đấy là yêu cầu thằng nhân vật chính xây phòng gym, xong rồi nó chê là đi mẹ cái body của anh quá nhiều mỡ, tại sao cơ thể anh nhiều mỡ. Đấy tôi cầm một phòng gym để tôi tập luyện cái kiểu đấy. Cười đấy. Sorry to disappoint, but we broke up, right? I'm sorry to ruin the fantasy for you, but things got complicated between me and my Lena. We broke up. Wow. You're so cool about it. Such irony. The only one of us who can really be with her doesn't care. Nhà sinh vật học. Ở trong phân nhánh của nó thì cả vợ nó đều là nhà sinh vật học. Nhà thực vật học. I do care. And I was hoping you'd help me fix things. Okay, let's get one thing straight first. We had our ups and downs too, and it wasn't always easy, but it's all about setting your priorities. You want a relationship that lasts, put some effort in it. Show you're willing to make sacrifices. Most importantly, never, ever stop paying attention. Nhưng mà bởi vì anh xem stream mà kêu ấy, lúc mà vợ gọi ấy, thì đúng là để cho thằng này nó nghe máy để nó nói chuyện hộ mình luôn. Mẹ cha Iran này quyết định là đéo cho, sau rồi thằng này nó dỗi. Vãi cả dối. Bởi mình hứa mà, mình hứa nó là cho nói chuyện vợ, nhưng mà sau rồi mình lại tự giải quyết, thế là nó dỗi mà. Buồn ghê vậy. I don't agree. Love should come effortlessly, or it's not worth the effort. No, it's exactly the other way around. You're confusing love with infatuation. Whatever, just tell me how to talk to her next time she calls. What? You're in touch with her? Here? Yeah. Why else would I be asking? Okay, so, you know what? If you really want my help, you should... let me talk to her for you. What? Yeah, that's a great plan. Can't you see? I can pretend to be you and, you know, investigate the situation. Investigate? Yeah, find out what the real problem between you two is, as an unbiased onlooker. Unbiased, huh? Oh, come on. You know this is a good idea. Thật. Tắm này, chơi tỉnh táo. Sáng á, mày có tắm không? Sáng á, không, em tập chiều 8 tập. Bình thường thì tập gym xong tắm. Đấy nhỏ, tắm sáng à? Em thì kiểu buổi sáng lười ấy. Ngủ không All right then. Let's give it a go. But no mention of your real identity. Understood? Of course. I'm not stupid. And you need to tell her everything is fine, okay? Reassure her. Sure. Just let me know when she calls again. I'll be ready. Chết thì thôi rồi. Nhưng mà tỉnh ngủ. Đúng rồi, tỉnh. Bây giờ đéo sau khi mình có biết xong đéo giữ thói quen. Kiểu vẫn lại bắt đầu phải tập lọc. Rồi sếp ơi. Nước nóng thì phê hơn. Sếp ơi. Ok. Mai chơi tiếp. Ok, thì em chuẩn bị đi ăn đây. Bye nhá. Hey, looks like we're running out of radiation filters.
Bye.